منصة نور أكاديمي، نحن صناع العلامة الكاملة. Hello everyone and welcome back to the English journey with me. So, in today's video, we are going to, let's look at this quote. It says, consistency is more important than perfection. So, معنى consistency means to always continue and pursue. يعني الاستمرارية بالعربي. So, consistency is more important. يعني أهم. Important يعني it's essential or مهم than perfection. Perfection من كلمة perfect which is مثالية. So, إنك تستمر بالكورس بأي إشي بحياتك مش شرط just this هو أهم من إنك to make it perfect. So أصلاً what they always say as well, practice makes perfect. So you keeping on going and continuing with whatever you're doing, that's going to reach you to your goal. So let's start our lesson. And in the previous lesson, actually, we took the long vowel sounds and we finished all types. So we're going to start a new lesson today. Now, so the soft C. This is the lesson that we are going to start. Now the soft C usually إنه صوت C بالعادة it sounds ك زي صوت الK ك okay بس كتير الناس بتلخبط when do they say ك and when do they say s. So most of the time or yes most of the time we say instead of s we say k in most words. بس we have three exceptions يعني حالات استثنائية where the C sounds like this, like the letter S. Let's see, okay? When a C is followed by يعني بتيجي بعديها directly بعديها an E or I or Y يعني بتيجي C. Oops, okay. So إذا إجت الC لما تيجي C بعديها على طول I or C بعديها E or C بعديها Y ببطل صوتها زي صوت الK. It sounds like S. So, oops. So, wait, let me just fix it. So, we have إحنا بالعادة C, it always sounds like the sound of the K, which is K. بتحول بيصير S only with these three letters. So that's something we need to know. When the C is followed by an I, or C is followed by an E, or C is followed by a Y, the C is going to sound like the letter S, which is S. Let's see some examples so we can understand more. نشوف أمثلة. هلأ نبلش بالC when it's after it an I. Look. هي أنا أول ما أشوف بطلع. Okay, S. في بعديها I. S. ببطل بحكي S ولا ك. No, رح أحكي S because after it شو an I. Yeah. So بدنا نصير هيك نحكي S إيه ت إي ستي. هلا most of the time as well قاعدة صغيرة معظم الأوقات مش دايما الواي بيكون صوتها زي الإي ستي. Okay مش دايما of course. هاي with practice with consistency زي ما تعلمنا قبل شوي with consistency and with practice you will be able to tell the difference. يعني حتصير تفرق متى تحكي الواي متى تحكي إي. ما في قاعدة معينة I can literally give it to you. So لما يكون عندنا س إيه مش إحنا حكينا short I مش long I صوتها إيه زي الإي إيه. So س إيه ت إي city. That's the first word. City اللي هي المدينة. The second one. هاي هون. pen. طيب طلع هون. C إيش إجت بعديها? What's after it? An I. Uh-oh. Are we going to say k? Nope. We're going to say s. So pencil. Pencil. اللي هو إيش؟ Pen and pencil. What's the difference? Pen اللي هو القلم الحبر. Pencil اللي هو قلم الرصاص. So s e t e city pencil. طيب نطلع هون.
C after it there's an I. So do I say k? Nope. في إجا بعديها على طول. طبعا مش إنه يكون في بينهم a letter or something. No. There has to be right after it يا I, يا E, يا Y. So let's look over here. S, R, S, R, sir. طب نطلع هون. نطلع في C بعديها U. طب U زي الإي والواي والآي؟ لا، شو بدنا نقرأ الصوت؟ كيف رح يصير الصوت؟ كيك. So طلعوا س ر سر ك س circus. Circus. So circus اللي هو ال what do they say it? circus that has clowns. نسيت اسمها بالعربي صراحة. Circus اللي هي بيكون فيها clowns and an elephant and a bicycle or something. So let's repeat this. So C after an I, it sounds S. Because إيش يجي بعديها an I. طيب نكمل. ك A. طيب C بعديها U. بحكي K. بحكي C. No, it's gonna be a K. So circus. Circus. So we have city, pencil, and circus. يلا, let's look at the second one. هلا عنا C بعديها after it there's an E. طيب نطلع هون. Remember ال A when it ends with an E. هاي قاعدة قديمة أخذناها. Okay? A بعديها آخريتها there's an E وبينهم شو a consonant. consonant اللي هي non-vowel sounds وهذا أخذناه بالحصص اللي قبليها. So رح نحكي أ ولا A. No, we're gonna say A. A. طيب نطلع الرول تاع اليوم. هي عنا C شو إجي بعديها E. بحكي ك ولا س. رح أحكي س. ليه؟ شو في بعديها there's an E. So رح يكون صوتها زي الأس. ace face. أعيد. ممكن حكيت شوي بسرعة. هيا نعيد. عنا ال A. ال A فاصل حرف E. Do I say a long A or a short A? No, it's going to be long. Why? What did the word end with? An E. بس في بينهم كم حرف؟ واحد. So ace, face. And this C turns into, instead of K, instead of K, what is it going to be? S. So face. Here, the second one. We have a C after an E. S. E. هون بنحكي كي ولا C. We're going to say C. طيب. We're going to say like the sound of an S. هلا ليه حكيت C مش س؟ E إجا بعديها I. So it's going to be a long vowel. C-L-ing. C-L-ing. مش C-L-ing. Of course not. لازم نتعلم كيف يكون عندنا pace. Pace بالحكي. Pace with your words. لازم بدل ما احنا نحاول نتهجى. هلا with time you need to keep on practicing and consistency. Consistency is your key. If you keep on practicing, if you keep on going, you will be able to tell the difference. رح تصير مع الوقت انت تفرق لحالك بدون ما تضلك مركز على القواعد. القواعد هي بس بتأسسك. Afterwards انت بدك تصير لحالك تفرق. That's the most important part. So ceiling, ceiling, ceiling اللي هو سقف. Okay? Face, which is your face. طيب نطلع هون. C بعديها E. بحكي ك ولا س. No, رح أحكي س. Because what's after it? An E. So s. بحكي E ولا في بعديها E. في بعديها the words that we learned بعديها A. No. فرح يصير إيش صوتها? Short. S. نت. Scent. Scent اللي هو القرش. Okay? Let's look at the last one. C that ends or that's right after it a Y. نفس الشيء بدل ما أحكي ك بحكي س. سب. I see. إيش اتفقنا هون؟ E. هلا قلت لكم برجع بعيد. معظم الأوقات it sounds at the end E. بس طبعا أنت with time you're gonna tell the difference متى تحكي E ومتى تحكي يا. Okay?
So let's look over here. سب مش سبا سب. طيب هون في عنا I انتهت إيش إجا حرف and Y. Long I ولا short I? Think about it. Remember what we took previously in our old videos. Sp easy or sp icy? Sp icy. Spicy. طلعوا. هاي حكينا spiky. No. Spicy. Spicy اللي هو الحار. There's so much spicy. There's a lot of spicy food in front of me. It's too hot. يعني حار. So again, this is a long I, and then we have the S. That's right next to it, the Y, sorry. Right next to it, a Y. ما رح يكون صوته ك. رح يكون صوته S. Okay? هاي أول وحدة. تاني وحدة. R. Mer. Okay? Mer. C شو إجا بعديها؟ Y. بحكي ك ولا س؟ لا رح أحكي س. So, mercy. Be merciful or have mercy on poor people. Mercy. يلا فكروا فيها شوي. Mercy. Have mercy on poor people. اللي هي الرحمة. Okay? So, spicy, mercy. طلعوا هون. هلا أنا صراحة ما بعرف إذا أنتوا لاحظتوا I'm blending. هلا شوي شوي رح نصير to blend حصصنا القديمة مع الحصص الجديدة. زي هلا عم بعمل لكم long vowels مع soft C لأنه لازم قلت لكم لازم تتدربوا عشان تقدر تفرق وتقدر أصلا تحكي لأنه long vowels هم it's in almost every word. You have to tell the difference. متى بحكي short vowel ومتى بحكي long vowel عشان كتير مهم إنه إذا أنت حاسس حالك لسه مش متمكن من اللي عم نحكيه هلا لازم ترجع تحضر الفيديو القديم لأنه في long vowel و short vowel وأخذناهم كلهم فأنت راجع منيح عشان تقدر تقرأ هدولا. So نطلع هون ف ن. هلا ليه ما حكيت A؟ لأنه القواعد القديمة ما في إشي إجا بعديها N وما في هون E. So it's gonna be A. ف ن fan. طب نطلع هون س. بحكي س ولا ك. هو إجا بعديها واي نحكي ك. طبعا لا. We're gonna say s. So fancy. Fancy, elegant اللي هو الرقي بيقدروا يحكوها in Arabic. Let's just say. So we have city, pencil, circus. تذكروا هون ما في بعديها لا E ولا Y ولا I. فرح يكون صوتها K عادي زي normal C. The second one, C after an E. Face, ceiling, scent. آخر وحدة. Spicy, mercy, fancy. Okay? Super great. يلا نطلع هون. Find the words that have soft C. هلا بدنا ندور على الكلمات اللي صوتها soft C. أول when we have a question like this or أنت بدك تحاول وأنت عم تقرأ تتذكر حط this little box. Put this little box هيك قدامك. حط. صح. أخذنا إنه C بتيجي بعديها an I or C بتيجي بعديها a Y or C بتيجي بعديها an E رح يكون صوته. فيلا نطلع. نضل نرجع للبوكس. We're gonna go back to the bubble or box whatever. So maybe let's just say bubble. It's not a box. يلا. يلا. ليه عملت هذا السهم؟ يلا فكروا. Give yourself pause the video وفكر. ليه عملت this arrow؟ مش في إيش في بعديها؟ There's a consonant and there's an E. Long or short I? Long. يلا. I. S. Rice. Rice. اللي هو الرز. Rice. So does it have a soft C? حكينا ك ولا س. حكينا س. So this is going to be our first. Let's take another color. This is going to be our first one that we found. Yeah, let's make a bubble around it. هاي أول وحدة لقيناها. يلا نلاقي الثانية. معلش I have a bad cough today. So let's continue. نطلع هون.
هلا سي بصفن، هي في سي بعديها ان اي. طب السي اللي بعديها اي تاخد س ولا ك؟ بتطلع هون هي في سي بعديها اي. اوكي خلص على طول I'm gonna say س. فها س سر. نكمل. طب في هنا كمان سي، ما مش نعجب الدنيا، عادي it's not a big deal، بمشي زي ما مشينا بالقواعد. طب سي بعديها L. let's look. C after an I, Y, oh up E. sorry I did a small mistake. C بعديها an E. sorry. so إجا بعديها an I. no. إجا بعديها a Y. no. إجا بعديها an E. no. إذا هيك شو رح يكون صوتها؟ زي normal sound اللي هو إيش؟ ك. so circle. بحكي circle إيه؟ no. دايما ال E at the end of the word it is silent in English. Okay, super great. So we have circle. طيب إجا فيها soft C. yes. فإيش بعتبرها؟ رح أحط البابل من أعتبر البابل من هون لهون هيك. أوكي؟ لأنه هاي it's not a soft C. تمام؟ يلا ممتاز. Let's continue. تعالوا نشوف هاي. C after an L. يلا C بعديها an I. no. Y no. E no. إذا يكون صوتها C ولا S ولا ك. no, it's gonna sound sorry k. so oops okay, so it's gonna sound k. sorry, so k cool مش كلا cool clever very smart. somebody who is clever very smart. so clever رح يكون شو؟ is it a soft C? no. ما احنا حكينا ك. يلا هلا هون car. طب ليه ما حكيت صار؟ شو يجي بعديها؟ an A. لأن لا في بعديها لا an I ولا Y ولا E. so it's gonna be carbon. is it a soft C? no, we're not gonna put a bubble around it. Yeah, let's look over here. Yeah, pole. طلع هون. تعلموا هاي القاعدة هيك. let's make an arrow dot. ليه؟ عشان نعرف we can find the long I. so police. ليه حكينا س؟ شو يجي بعديها؟ an E. I-Y-E. so رح يكون صوتها س. police. ممتاز. police, we know what police is. police officer اللي هو الشرطة. so is this a soft C? yes it is. يلا let's put a bubble around it. يلا هلا هون. هلا بدي اياكم كمان تعرفوا شغله. ممكن في حدا خطر على باله الاي بتاثر على السي. of course not. بس اللي بياثروا على السي هم these three letters. يعني E at the end of the word مش E بعديها. E at the end of the word ما بتأثر. يعني أشرح. هون السي بعديها an I. مين اللي بيأثر عليها؟ an I. بس هل السي والإي هدول إلهم علاقة ببعض؟ no. تخصم ببعض. بس إذا إجت السي بعديها على طول an E. زي هاي. السي إجا بعديها على طول an E. هون بقول لك هون بيأثر. بس إنه بعاد عن بعض of course not. only when it's right next to it. okay? understood هيك؟ طلعوا هون. إحنا السي let's go back to the color. okay. C and after it a Y. يلا نرجع هون. C and I ما في I. C a Y في. so إيش رح يكون صوتها؟ sigh. طلع هون. مش C sigh. طلع هون. C إيش بعديها L. نرجع هون. في I no. Is there a Y? no. Is there an E? no. إذا شو رح يكون؟ ك.
Cyclone. Cyclone from cycle. Cyclone. شايفين إذا هيك في soft C? Yes, there is. اللي هي بس هون. بس هاي. هلا ليش الباقي بحطها كاملة؟ لأنه هون there's a hard C اللي هي normal C. فعشان هيك I just put this part. Okay? Yeah, let's look at this one. Yeah. Oh, we did this one, right? Oh, we did it. Okay. Let's do this one. We have this one. يلا نعمل نفس القاعدة هيك لأنه شفنا E و A وبينهم a letter. This is a vowel, right? يلا P A not P A P A طب نطلع C هون C after it an E هاي so it's going to be a soft C P Ace pace excellent so we have this is a soft C وهيك بالنسبة for the first lesson. Alright everyone, let's start with the soft G. After we finish the soft C, soft G. هلا احنا بنعرف انه most like when we know the sound of the G, it sounds G. دايما it sounds G. إلا the three exceptions زي soft C. G لأنه كتير في ناس بتلخبط. When should I say G? When should I say J? لأنه I get so confused. Oh, don't worry. لأنه if you know the soft G, you're gonna know when to use the G instead of J. So let's see. زي soft C. When a G comes after it, E or I or Y, يعني we have a G. It came right after it, an I. Or a G right after it, يعني ما في فاصل, ما في حرف بينهم, ما في حرفين بينهم, right after it, a Y. Or a G that came after it, an E. The G becomes soft. Chinese G becomes soft. يعني instead of saying G بصير J. شايفين G تقيلة شوي. J بتصير إيش؟ From your teeth. J. So J, J, J. If we have a G that's right next to it, a C. No, it's gonna be G. Yeah, let's look at some of the words. زي قاعدة soft C. Yeah. هون عندنا G. What's right after it? An I. A G next to it, an E. And a G next to it, a Y. يلا ممتاز. Let's start. J. طيب. فكروا شوي. Pause the video and look at it. How to تقرأوها without my help. هلا, for the people who continued the video, let's see. J. ليه حكينا J? What's right after it? An I. What's right after it? An I. بما إنه G إجا بعديها an I زي ما أخذنا بالقاعدة it will become a soft C. So J I. ليه ما حكيت J? Sorry. ليه ما حكينا J? A. ليه? What's right after it? An A. So it's going to be a long I. A long vowel. J, I, giant, 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 big, giant. يعني big اللي هو كبير. Giant, huge, يعني كتير كتير كبير. Okay? So هون giant. We don't say giant, giant. Because what's after it? An I. Okay, super great. Let's see over here. شفت كلمة كبيرة ما أنعجب عادي بقرأ زي ما تعلمنا we pronounce. هلا زي ما برجع بحكي لكم لما نشوف كلمات كبيرة ما ننعجب لأنه you need to practice. Reading requires practice. You need to keep on practicing so you'll be able to read this without pronunciation, without spelling it out. So هلا ما بزبط لقدام تضلك تحكي giant, giant, magic. لازم تصير تحكي خلص على طول تطلع الكلمة and you read it. Giant. طب let's look over here. هلا أنا بقطعهم عشان أنت تتعلم بس by yourself حاول ما تقطعهم. حاول خلص to try saying it based on what you remember. Yeah, let's look over here.
rel rel. طيب ايه هلا هون ما بتطلع هون، هاي ما لها دخل بهاي، هاي ما لها دخل بهاي. اوكي put the eraser. اوكي نظبطها. ما نطلع هاي، احنا بهمنا تجي بعديها مش قبليها، بعديها. we have an I. ما بحكي جا، I say ج. so religion. okay religion مش religion. religion. okay so the O kind of takes the sound. وما في إلها قاعدة صراحة. you just have to practice. so religion. let's look at this one. طب let's look over here. there's an I. soft G. magic. طلع هون تتذكر soft C إجا بعديها إشي to make it soft. no. فشو حكيناها؟ ك. شايفين كيف القواعد بلشت to all blend together، اللي هي long vowels, short vowels, the soft C and the soft G. فعشان هيك you need to practice so you'll be able to do it. so يلا magic. ممتاز. يلا نطلع هون. اوكي يلا. ليه ما احكي A؟ طب ما ايش يجي اخر اشي؟ E. ليه ما حكينا lay مش لا؟ why؟ طب مش احنا حكينا انه لما يجي A اخرتها E حكينا it's gonna be a long A. let's look. طب do we have how many letters after the A? how many letters are after them? 2 letters. فالإي ما بتقدر تعطي effect للA. الإي ما بتقدر تعطي effect للA. so it's going to be a short A. قلت لكم الvowels لما يجي بعديها one letter and then an E, one letter only، شو حيكون صوته؟ a long A. so R. طيب نطلع هون G and after it an E. so is it going to be a long A? A soft G or a hard G? Are we going to say G or J? No, we're going to say J because after it's an E. Large. طلع هون. Look at the difference. There's one letter after it, one consonant. So what is it going to be? It's going to be a soft G. And it's going to be a long A. What's after it? An E. بينهم شو بس? One letter. Age. Rage يعني madness. يعني غضب, let's just say. Okay? Rage. Let's look over here as well. نفس الإشي. Long A. But let's focus here. G after an E. شو رح يكون? Soft G. Page. And the E is silent. طلع كم قاعدة فيه. Long vowel. Soft G and the E is silent. Look how many things. That's why you need to keep on practicing. يلا. G after a Y, it's going to sound like a soft G, which is J. Anner. طب هي G after a Y رح يكون soft G. Energy. مش energy. Okay? هون نفس الاشي. مش لما اشوف double L خلاص احكي للل. طبعا لا. L بس شوي it becomes heavy يعني بيصير شوي تقيل على اللسان. L. طيب aller. Soft G. There's a Y. Soft or hard? Soft. Allergy. Energy يعني there's a lot of energy. طاقة. Allergy. I have an allergy during the spring. During spring. مش during the spring. During spring. What does that mean? يعني عندي حساسية. مش بالربيع you get a lot of allergies. So allergy means حساسية and energy means energy. طاقة. Let's look over here.
What is it gonna be? It's after it a Y. So soft G. J, E, M. Gym. مش جاي gym. Okay? هلا, as you noticed, look over here. When it's a soft G, the Y kind of sounds like an E. There's no certain rule you can follow. يعني ما في قاعدة معينة تقدر تتبعها. But notice when it's a soft G, it kind of sounds like the Y kind of sounds like an E. So energy, allergy, gym. لاحظوا إنه G kind of بيستلم الصوت أكتر. Right? So, gym, allergy, energy. ممتاز. So, I'm going to read them now a little bit quick. Giant, religion, magic, large, rage, page, energy, allergy, gym. ممتاز. Yeah, let's look here. نفس previous concept تاع soft C. We're going to take the soft G. Find the soft G in the following words. We're going to look for them and we're going to circle them. Okay? هلأ هون بدي أحاول مش كتير أدقق على to read every word with you. You kind of need to figure it out yourself as well. So let's look over here. La, G, صح. We forgot to do the box. Or the bubble. Let's do the bubble. When there's a G, that's after it an I. هدول إيش؟ soft G. Soft G. G بعديها an I. G right after an E. Or G right after it and a Y رح يكون صوتها a soft G. ج. Soft G. ج. مش ج. يلا. La. طيب. عنا G after it an I. Let's look at the bubble. G بعديها an I. Okay. إذا هيك رح أحكي a soft G. So we have large إك. إجا بعديها إشي؟ لا. يكون صوتها إيش؟ K. Remember only I, E, Y. Okay? So logic. Is it a soft C? Yes, it is. What is it gonna be? We found it. Let's make a bubble around it. ممتاز. يلا. Or maybe this one's better. يلا. هون. Dane. طلع هون. After it's an E. لا. E. إجا بعديها E. What is it gonna be? A soft G. Danger. مش danger. ممتاز. يلا هون. Is it high? It's gonna be a soft G. Excellento. Let's see. Excellent. يعني مش excellento. يلا. هلا هون. شو هالأسهم? What is this? And I'm doing this just to give you a revision for the long vowels. But let's look at this one. We have a G and right next to it an A. طيب, a G right next to it an A. Let's look. I و A. لا. It's not soft. E soft. صح? طب A. No, it's not. Y. طب ما اجت بهالرول. شو رح يكون صوتها؟ G. ليه؟ ما اجت لا بعديها an I. Or an E or a Y. Game. طب ليه حكينا A? What's after it? An E. ممتاز. Game. طلع هون. إزيك? This is not a soft G. يلا هون. edge. طلع كيف؟ لا. E. هيها. So it's going to be what? A soft G. MH. Or MH. Okay. Here. Okay, let's go back to the... Okay. G and R. Let's look over here. No I, no E, no Y. It's going to be what? It's not going to be a soft G. So, group. مجموعة. Group of people, group of animals. Okay? So let's look over here. G or an E.
Is this a soft G? No. طب هون. G right next to an E. Let's look. هيو. There's an E. So it's going to be a soft G. Gentle. To be gentle. ما بدي أحكي ناعم. بس to be careful, let's just say, and ما بتدافش. Gentle. Okay? So is gentle a soft G? Yes, it is. We found it. Yellow. Let's give it a bubble. And that is for today's lesson. We took the soft C, we took the soft G, the soft C والsoft G نفس الحالات الاستثنائية when it's followed by an E or an I or a Y. مش vowels بس لما يكون بعديهم these three letters. فأنتوا حاولوا إنكم تفصلوا بين vowels اللي أخذناهم والsoft C والsoft G وكيف أنت ممكن هلا حاسس حالك ملخبط. There are so many rules وكيف بدك تلحق عليهم. Well, that's why you need to practice. It's really important that you practice. You keep on reading. لأنه إذا ما قرأت وإذا ما تابعت كل يوم لو بس 5 minutes before you sleep or when you wake up, you take a text. وهلا الحمد لله الإنترنت, it's really helpful. Look at any text on the internet. Write English, reading English for beginners. Beginners يعني الابتدائيين اللي لسه جداد على reading. Okay? حس حالك لسه مش متمكن كتير. أنا I just give you words. أنت your job right now is to look at paragraphs, sentences to read. Okay? Well, of course we're gonna read together paragraphs inshallah in the next lesson. So stay tuned and consistency is the key. Bye bye everyone. منصة نور أكاديمي. نحن صناع العلامة الكاملة.